Buterevu feels exclusive tusinzira okubanga tukuweereza wakola kyamengo ya subscribe ku mukutu gagadde obwe tusinzira okubanga tukusembereza ensonga semasonga anewekkanyo bano labiche bitambula oba bigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda mu kaseera kano wondabira ate munnange yonsobola okugamba nti agali mu kwokya Lop Joel Ssenyonyi ate munnange wa National Unity Platform Parliament agikumyeko omuliro okusinzira ku ki ekigenda maaso oba okusinzira ate munnange ku ki kyogenda okubanga ate awekkanya ku side eno kale nno ab'enjawulo bo naddala aba National Resistance Movement abayisiza mu eggaali speaker ate munnange naye tawonye okusinzira ku nsonga bwezitambulira ku side ze nobula nga ate ebimutabudde ku byenjawulo ebuli okuwamba abantu oba kiwamba abantu ekyatandikawo nga akalulu kawedde oba kuva ku lunaku lw'akalulu nga ne mu kaseera kano ate munnange abamu tebamanyikiddwako wa gye bali naddala bannakibiina ekya National Unity Platform gatakate ne president wabo kubanga ate ayiganyizibwa mu nsonga zino omusajja mukulu bali omu nsi minisita bali omu nsi mujjukira buli nnyo avuddengayo nnyo ku nsonga zino nabeera nga ate munnange atekawo embeera ejajja baata ngagamba ate munnange bo aba National Unity Platform abasazeewo kubanga beekweka ate wali abanoonya ate wali abataddeko mbeera kale nosobola okugamba nti omuliro gwaka okusinziira ku kikyogenda okubanga ate munnange wekkanya video giliking oba gikonne mu kigalo esobola okubanga etambula benjawulo basobola okubanga ate abekkanya ku bubaka nga buno bwenkwetikidde bwensobola okugamba nti ate bwe wanjawulo abula ate nsobola okugamba nti ne speaker yennyini avuddeyo nabeera nga ate munnange amukakkanya wabula ate mu nsonga zino ngasuka emiranga kugirako ku katambi kano speaker Anita Amongi bwaviiriddeyo nabeera nga agamba nti ekyabawanguza akalulu ate munnange zensimbi empitirivu bo ng'aba National Resistance Movement ze bagaba ng'ate munnange baziwa abantu ab'enjawulo era mu mitendera egy'enjawulo mwotwalidde anezo oyinza okugamba nti zaali za PDM so kulaba ate munnange ku nsonga zino osobola okugamba nti emmando abaanika ate munnange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abwatera okuba ate munnange agiyita mulinnya mu kaseera kano n'agamba nti ate ensonga lwaki bawangula akalulu akayitirivu ensonga ate munnange yakuba nti bagaba akasente akamu akayitirako ne mu PDM so kulabye ku katambi kano okomewo atuyongereko n'omuliro guli mu Parliament mu kaseera kano. Most of the votes we got was because of the people who got the money rightfully, PDM money. But when you look at the report, for instance, there are delays in disbursements, and then somebody is given money twice and others are not getting, and then there's lack of alignment of the parish priorities. So this can only be discovered by this team. So if we don't support this team in having facilitation to move to those areas, then we shall be wasting time to send money to the communities. Bigambo bya mukyala ate munnange Anita Amongo ng'ategeeza nti akasente ke bagaba akayita mu parish development model ate munnange ne programs ez'enjawulo y'ensonga lwaki abawangula akalulu akamanyi bo ng'ab'ekibiina ekya National Resistance Movement kale nowe bityo bitambulira ku side yabwe oba ate munnange ez'ensonga ez'abawanguzi obululu kale no ku side ya National Resistance Movement wabula ng'ate nkutegezezaako mu ntandikwa nti ate munnange akulira oludda olwa opposition mu Parliament Lop Joel Ssenyonyi ye olukiiko ate munnange alukumyeko omuliro okusinziira ku nsonga bwezitandikidde oba bwezitambulako ku side no kansuka nkugirako ku katambi kano osooka olaba ate munnange ali amatereke ne musajja mukulu ate munnange atwengereko n'ensonga zino mu butongole. Is attempting to intimidate me. Obviously he will not succeed to intimidate Joel Ssenyonyi. The LOP doesn't qualify to lecture me in this house. You don't. I thought you had to Makerere. Okay, give order. Right, Honourable Speaker. Honourable, I haven't allowed you, please. No, I haven't. You ask when you are seated. No, just first sit. Because you see, when you stand up, you ask. Thank you, Right Honourable Speaker. The Honourable Bariomunsi is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Joel Ssenyonyi. When he says that I am in no place to lecture him, but who have I lectured here? I am raising critical issues of concern to all of us, matters of law. So how do you say that I'm now standing up to lecture you? I'm quoting for you the law. And that is the critical concern. Why do you not address, I don't know if it's in order to try and address my person. I'm not attacking you. If it were him as Minister of Information, I would still raise the issues of concern to him. Why do you not raise these issues of concern when we say, no, these are not arrests? Thank you. Can I be allowed to finish a point of order, sir? I was processing the point of order. Honourable colleagues, please. No, please. It's important I raise... Conclude. Because I don't want him to again make it seem like it's a personal issue. No, it is
a matter of law. And why we are concerned, when people are abducted and for days on end we don't see them, they might end up becoming like John Bosco Chibalama, whom the Prime Minister said he was arrested. Up to now, she has never accounted for him. 6 years later. That's why we are concerned. I don't want the same thing that happened to Chibalama to happen to Lina Zedriga. Thank you. Thank you. Now, no, Honorable Yomus, I have to rule. There is a point of order against you. Yes. So, honorable colleagues, now, Honorable Ssenyonyi made my work even more difficult in terms of ruling, because he said that he cannot be intimidated. So since Honorable Yomus cannot intimidate you, let us ignore it. We take it as a passing, you know. Okay? Yeah. So Honorable Yomus, please. And the LP should listen. I said there are arrests being made and are being processed in accordance with the law, so that the suspects appear in court. That's what I said. Secondly, I said the government of Uganda does not abduct. But if your dear one goes missing, there is a law which guides you on how you can report police, and the police can assist you to look for that person. I am alive to the law in this country as a member of parliament. So, abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Saviour nsanyuse okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuterevu ku nsonga ezo zennyini ate munange nsobola okugamba nti point weva amusajja mukulu bali omu nsi ye ensonga yavuddeyo nabeera nga azeeragalira mu bweyagalizi akale naavuddeyo n'agamba nti Lop Joel Ssenyonyi tutasobola kubanga ate amulekekyalinga mu Parliament wali wabula ate bw'asabye point of order avuddeyo nabeera nga mpakasa ntasobola kubanga amulekekyalinga okujjawo kuba nti ayogera ensonga ezibakwatako nga bo ab'ekibiina ekya National Unity Platform zisobola okugamba nti ate zibanyigiriza ku side eno. Kale nno bino byonna bigenze okubanga bitambula ate munange wakonedde ne kwabo ate munange abawambibwa ababuzizibwa wabula nga ate ensonga ebabuzisaawo akuba nti basayidinga n'ekibiina ekya National Unity Platform nga ne mukaseera kante munange omukulembeze wakyo atamanyikiddwako mayitirege olw'ensonga z'okuba nti yeekweka bo bagamba nti ate abbandiba nga bamunoonya wabula nga ate batambulira ku ludda lwewandiise olwa gavumenti. So kulaba ekatambika nate muna okomewo atwengere okuko n'ensonga zino mu butongole. People are still abducted. Right, Honourable Speaker, on the eve of the election, colleague leaders in my political party, one, our deputy president in charge of Western Uganda, Jolie Jacqueline Tukamushaba, a lady who is well known to you, was abducted. To date, her whereabouts are not known. The Honorable Lina Zedriga, our deputy president in charge of Northern Region, was abducted on election eve. To date, her whereabouts are not known. A gentleman called John Mary Sebof, who is a councillor, and several others. You see the challenge about these issues. We keep raising them and some colleagues say, but you are pestering us. Yes, we shall pester using this platform that we have. It is unacceptable that people get abducted and their whereabouts are not known for one day, for a week, come into 2 weeks. Why can't people be produced in court? Government needs to help us understand. I'm not above the law. No one is. I can be suspected to have committed an offense. But what does the law say? Arrest me vis-a-vis the law. Produce me in a court of law. But when you hold me somewhere, family cannot access me, lawyers cannot access me. What do you want us to do? What do you want people to do? And when you complain about these issues, some people think we are being too much. Perhaps until it happens to you. And it has happened to colleagues, by the way, across the aisle. So these are critical issues. First, detach the political affiliation and whatever you think is the reason for this person's arrest. But can the law prevail?
And these concerns have got to be addressed, Honorable Speaker. Hundreds of people arrested, polling agents, people held in police cells for more than the 48 hours that are allowable within the law. That is not proper. And when we raise these issues, let's address them as people's representatives. Forget that I am NUP or NRM, because it can happen to any. Ozirabyeko bigambo bya Lop Joel Ssenyonyi nsobola okugamba ate munange bonna abatadde ku kazitonga babanja obanga ababuuza kajojo y'ebibuuzo ku nsonga ate munange zitambulira kwabo bwewandigambye nti abeesayidinga n'ekibiina ekya National Unity Platform abakulembeze ab'enjawulo okuva ate munaye mu constituency ez'enjawulo nga bo bwandiisa ate muna ba presidential candidates ba deputy presidents ab'enjawulo ate munange bawambibwa dda okuva mu sub-regions ez'enjawulo side z'embalala eri omukyala ate munange yatwalibwa ane musaidizo mambuke no mu north ate munange Zedriga anaye awambibwa kale ate nga mu Buganda amusijja mukulu Honorable Mwanga Kivumbi ye yaggulwako oba ate munange akyatwalirwa mu kooti oba awere nemba n'emisango y'enjawulo nga mu kaseera kano osobola okugamba nti ali mu mbuzi ekoga mu nsonga zino ez'okuba ate munange ab'enjawulo bawambibwa omukulembeze w'eggwanga General Museveni yavuddeyo nabeera nga alina ensonga zaakoonako akwabo ate munange abasayidinga n'ekibiina akyewandiise ekya National Unity Platform mwe yakoonye ne ku musajja mukulu ate munange Pastor oba Father Sekabira owa side z'Emasakeri eyawambibwa oba ate munange yabuzibwawo abakuumaddembe ne bamala ne bagamba nti bamwina mu mikono emituufu nga nakati ate ntandaba kubanga ate okusinziira ku nsonga ate munange ez'okuba nti asayidinga n'ekibiina ekya National Unity Platform so kulabe ku katambika nate munange okomewo okulaba ensonga bwe zitambula ku side zino okomewo atwengereko n'ensonga zino mu bujjuvu. Some days ago, we had arrested a priest in Masaka because he was involved with Kyagulanyi. They wanted me to release him. I said, no, can't release him. Can release him if they tell the truth and they stop. Because that our interest is not to punish. Our interest is that they must stop doing this and never do it again. So therefore, I'm really I want to salute the people of Uganda. It's not just the security forces who are maintaining peace, it is also the people, including the NUP members. Very many of them. We shall maintain peace in Uganda. Now, in the coming Kisanja, we shall have two categories of efforts. Category one is supporting the rich, because many Ugandans are now rich. The rich, the Basajja Barabas. Welcome to Saviour High School, located in Chiboga Town Council near Lufla Zone. At Saviour High School, we build brains together with character to enable the future competence of our students. We've been leading in academics performances since 2015 to date within Chiboga and neighboring districts. We provide a balanced and high-quality education that matches with today's dynamic world. We offer both O and A-level studies in sciences and arts, and a UNEB Center number with our state-of-art facilities which include a well-stocked library, a fully equipped computer lab, and a cutting-edge science laboratory to enable them be competent in today's science and digital era. Good and health feeding, a guaranteed 24/7 security team to ensure safety of every student. We as well offer DIT vocational courses like shoemaking, hairdressing, domestic electricity, media and journalism, and many others. We are your child's #1 academic destination. For more, contact us +256 788 964 777 or 0752 305 331, or visit our website at www.saviourhighschool.com. Saviour High School, God, our shield to conquer. The one with commercial farms, the one with factories, the ones with hotels, including the foreigners who are coming with factories, those we shall continue supporting them. The owners of the real estate, we shall continue supporting those through UDB, Uganda Development Bank, and other instruments.
Now, as we speak, 70% of the homesteads are in the money economy. The Chigongos, those are rich people, the Chigongos, the ones with hotels. The father Sekabira Masaka Sekabira amusabidde wano mu kisambiro Mukama amuyambe bamuwambye mugambe bye bamulina kakati tumusabira faara Mukama mukuume nga bwe yakuuma Daniel ate obwenkanya bulabike Father dde akola emirimu gye. Songezo nga bwozirabyeko musajja mukulu Father Sekabira ngate munange nakati akyali mu mbuzi ekogga aleetebwa mu makooti ate munange naddizibwayo ng'emisango ejjo osobola okugamba nti ate giwulizibwa mu byogedde ate munange biba mu byowulidde omukulembeze wange ng'ategeeza ate munange ensonga yakuba nti tebasobola kubanga musonyiwa era yasabibwako abeere nga musonyiwa anaabeera ng'agaana lwa nsonga ate munange ayagala babeere nga babonerera okusinziira ku nsonga ezimu ez'okuba nti basayidinga n'ebikulu ebitambulira ku kibiina kyewandiise ekya National Unity Platform ekikulembera musajja mukulu His Excellency Robert Setamwe ne mukaseera kano atamanyikiddwako mayitire olw'okusinziira ate munange ensonga ezo z'olabyeko ez'okuba nti Father Sekabira buwambibwa ate naye agamba nti waliwo abagala omuwamba waliwo ate munange abagala omuzinda okusinziira ku biki ebitambulira ate munange ku sayidi ye okuba nti amaka ge galumbibwa dda mukyala we n'ayisibwamu eggaali wabula ng'ate abanjawulo bo bagamba nti nedda atali mu kubanga ate munange atambulirako akazito konna akokuba nti ate munange anoonyezebwa kale nno ye ali mu kweka bwekwesi okusinziira ku baministers ab'enjawulo abatambulira ku lulala lwandiise olwa National Resistance Movement. Kale nno akufiiriz exclusive obisanga nyongera kujjukiza anti Saviour High School ewuka osanidde okubanga ate munange awutwala omwana wo asobole okubanga abangulwa mu masomo ag'enjawulo aga new curriculum nga DIT ate munange yekuba eb'enjawulo MP mu kaseera kano abasomesa bakenkufu oba batendeke bakugunye mu kubanga ate munange batuusa ensonga ez'omuwendo eri omwana wo togenda kubanga wejjusa amutwale ku Saviour High School essomero erisinga mu district enambirira wabula ng'ate erisinga ne mu district ezotoledde okumala ebbanga ate munange eribadde eriwanvu. Kale no omwana wo amutwale ate munange asomere mu basinga atogenda kubanga wejjusa okujjawo kuba nti ogenda kuba oddayo akubanga ate munange webaza okusinziira ku services azibagenda okubanga bamukwasa mpoka nkule bwenti nkulekere kubaka buno osigale nga obwekkanya wekumire ku mukutu sessonza abeerawo amukubanga ensonga nzikusemberezaawo onnyo comfort zone tukomawo n'amala manzi nnyo.